హలో స్టూడెంట్స్, ఈ వీడియోలో మనం అసంక్రామ్యత రకాలు చూద్దాం. అసంక్రామ్యత అంటే ఏంటి? సహజంగా శరీరంలో ప్రతిరక్షకాల నుండి రక్షించే వ్యవస్థని అసంక్రామ్యత అంటాం. దాన్ని మనం ఇమ్యూనిటీ అని కూడా అంటాం. సో దాన్ని మనం ఇమ్యూనిటీ అని అంటాం. అయితే ఈ అసంక్రామ్యత సహజంగా ఉండి ముఖ్యంగా రెండు రకాలుగా ఉంటుంది. అందులో మొదటి దాన్ని సహజ అసంక్రామ్యత అంటాం. సహజ అసంక్రామ్యత, రెండవ దాన్ని కృత్రిమ అసంక్రామ్యత అని అంటాం. సహజ అసంక్రామ్యత, రెండవది కృత్రిమ అసంక్రామ్యత. సో సహజ అసంక్రామ్యత అనేది మనము పుట్టినప్పటి నుండి అంటే శిశువు దశ నుండి మన శరీరంలో సహజంగా ఏర్పడిన అసంక్రామ్యత. అయితే సహజంగా ఏర్పడిన అసంక్రామ్యతని మనం ఇంకేమని పిలవచ్చు అంటే నాన్ ఇన్నెట్ లేదా నాన్ అడాప్టివ్ ఇమ్యూనిటీ, లేదా దీన్ని అప్రత్యేకమైన ఇమ్యూనిటీ అని పిలుస్తాం. అంటే దీనికి ఈ ప్రతిజనకము ఆ ప్రతిజనకం అని ఏం లేదు. ఏ ప్రతిజనకము వచ్చినా అది మన శరీరంలోకి వచ్చిన వాటితో ఇవి రక్షణలో తోడ్పడతాయి. కాబట్టి దీన్ని ఏమన్నారంటే ప్రైమరీ అంటే ప్రాథమిక రక్షణ అసంక్రామ్యత అని పిలుస్తారు. అయితే ప్రాథమిక అసంక్రామ్యత రక్షణలో అనేక రకాలు ఉన్నాయి. సో ఈ రక్షణలో పాల్గొనేటివి అనేక రకాలుగా ఉన్నాయి. అందులో ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే మొదటిది చర్మం ఉంటుంది, రెండవది శ్లేష్మం ఉంటుంది, మూడవది కన్నీరు. సో మూడవది కన్నీరుగా ఉంటుంది. అట్లాగే నాలుగవది సీబెం అంటే చర్మ గ్రంథులు స్రవించిన చెమట. మనకు కూడా కొంతవరకు ఈ శ్లేష్మం అంటే చిన్న చెమట రూపంలో విడుదలయ్యే వ్యవస్థ కూడా అసంక్రామ్యతలో తోడ్పడుతుంది. అట్లా అంతేకాకుండా ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థలో ఏర్పడే సీమెన్ అంటే శుక్రము, తర్వాత అండ కణాల నుండి ఏర్పడే అంతఃస్రావిక వ్యవస్థలు కూడా ఈ సహజ అసంక్రామ్యతలో పాల్గొంటాయి. సో సహజ అసంక్రామ్యత అంటే సహజంగా పుట్టుకతో ఏర్పడిన అసంక్రామ్యత. ఇది ప్రత్యేకత ఏముండదు. ఏ ప్రతిజనకం వస్తే ఆ ప్రతిజనకానికి ఇది అడ్డుపడుతుంది. కాబట్టి దీన్ని అప్రత్యేకమైన అసంక్రామ్యత, నాన్ స్పెసిఫిక్ అసంక్రామ్యత అంటారు. అట్లా కాకుండా రెండవ అసంక్రామ్యత ఉంది. రెండవ అసంక్రామ్యతను ఏమంటామంటే మనం అడాప్టివ్ అసంక్రామ్యత లేదా అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ, లేదా దీన్నే కృత్రిమ అసంక్రామ్యత. సో అంటే శరీరము సహజంగా స్పందించకుండా కొన్ని సందర్భాల్లో అది స్పందిస్తుంది. యాక్చువల్గా చూడాలి అంటే సహజ అసంక్రామ్యతలో ఏమవుతుంది, మన దేహంలో ప్రతిజనకము ప్రవేశించకముందే మన దేహంలో యాంటీబాడీస్ ఏర్పడి ఉంటాయి, ప్రతిజనకము ప్రవేశించకముందే. కానీ కృత్రిమ అసంక్రామ్యతలో అట్లా కాదు. ప్రతిజనకము ప్రవేశించిన తరువాత మనకి ఈ యాంటీబాడీస్ అనేటివి ఉత్పత్తి అవుతాయి. కాబట్టి ఇదేమన్నాం అంటే ఆ ప్రతిజనకం ఎట్లాంటిది అనేది అసంక్రామ్యత వ్యవస్థ పరీక్షించి అప్పుడు ప్రత్యేకత కలిగిన యాంటీబాడీస్ని ఏర్పరుస్తుంది. సో ఇట్లా ప్రత్యేకమైన యాంటీబాడీస్ని ఏర్పరిచే వ్యవస్థని మనము కృత్రిమ అసంక్రామ్యత అంటాం. అంటే ఇది సహజంగా ఉండదు. మనకు శరీరంలోకి ప్రతిజనకము ప్రవేశించిన తర్వాత ఏర్పడే అసంక్రామ్యతని ప్రత్యేకమైన అసంక్రామ్యత లేదా స్పెసిఫిక్ అని పిలుస్తారు. స్పెసిఫిక్ ఇమ్యూనిటీ అని పిలుస్తాం. సో ఈ స్పెసిఫిక్ ఇమ్యూనిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇది ప్రతిజనకము లేదా వ్యాధికారకము లేదా ఫారిన్ బాడీ లేదా వైరస్, బ్యాక్టీరియాలు, శిలీంధ్రాలు ఇవి శరీరంలోకి ప్రవేశించినాక రెస్పాండ్ అవుతుంది. అప్పుడు యాంటీబాడీస్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. కానీ సహజ దాంట్లో అట్లా కాదు. ఏంటి ప్రతిజనకాలు రాకముందే యాంటీబాడీస్ ఏర్పడి ఉంటాయి. సో ఇది రెండవ రకానికి చెందిన అడాప్టివ్ లేదా అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ. అయితే అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీలో లేదా కృత్రిమ అసంక్రామ్యతలో మనకు అనేక రకాల అసంక్రామ్యతలు ఉన్నాయి. అయితే ఈ కృత్రిమ అసంక్రామ్యతలో తీసుకుంటే మనకు ఒక ప్రత్యేకత కనిపిస్తుంది. ఈ కృత్రిమ అసంక్రామ్యతలో ముఖ్యంగా విడుదలయ్యేటివి ఏంటి అంటే టీ కణాలు మరియు బి కణాలు. సో లింఫోసైట్స్ టీ అండ్ లింఫోసైట్స్ బి కణాలు అనేటివి మనకి ఈ అసంక్రామ్యతలో అంటే యాంటీబాడీస్ని ఉత్పత్తి చేసి ఆ వచ్చిన ప్రతిజనకాన్ని చంపడంలో తోడ్పడతాయి. సో ఇట్లా ఈ కృత్రిమ అసంక్రామ్యతను మళ్ళీ మనము ఒక
ఒక 4 రకాలుగా విభజించవచ్చు. ఆ 4 రకాలు ఏవి అంటే ఆ 4 రకాలు ఏవి అంటే మనం ఇక్కడ ఇమేజ్లో చూస్తున్నాము. అందులో కృత్రిమ అసంక్రామ్యత, ఇది కృత్రిమ అసంక్రామ్యత లేదా అడాప్టివ్ ఇమ్యూనిటీ లేదా స్పెసిఫిక్ అన్నాం. స్పెసిఫిక్ అంటే ప్రత్యేకమైన ఇమ్యూనిటీ అన్నాం. అయితే ఈ ప్రత్యేకమైన ఇమ్యూనిటీని మళ్ళీ 2 రకాలుగా విభజించారు. ఒకటి న్యాచురల్ ఇమ్యూనిటీ అంటే న్యాచురల్ అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ, సహజ కృత్రిమ అసంక్రామ్యత. రెండవది ఆర్టిఫిషియల్ కృత్రిమ అసంక్రామ్యత, ఆర్టిఫిషియల్లీ అంటే కృత్రిమంగా పొందిన అసంక్రామ్యత. సో ఇట్లా ఈ న్యాచురల్ అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీని ఏమంటారంటే క్రియాశీల అసంక్రామ్యత లేదా క్రియాత్మక అసంక్రామ్యత. రెండవ దాన్ని నిష్క్రియాత్మక అసంక్రామ్యత. అంటే ఈ సహజ అసంక్రామ్యత అంటే సహజ కృత్రిమ అసంక్రామ్యతను తిరిగి మళ్ళీ 2 రకాలుగా విభజించారు. ఈ సహజ కృత్రిమ అసంక్రామ్యతను తిరిగి 2 రకాలుగా, ప్రతిదాన్ని తిరిగి 2 రకాలుగా. ఇప్పుడు ఈ సహజ కృత్రిమ అసంక్రామ్యత, ప్రేరిత కృత్రిమ లేదా కృత్రిమ అసంక్రామ్యతను తిరిగి 2 రకాలుగా. ఒకటేమో మనం ఏమంటాం, ఈ న్యాచురల్ అంటే సహజ అసంక్రామ్యత అనేది సహజ కృత్రిమ అసంక్రామ్యతని తిరిగి 2 రకాలని చెప్పుకున్నాం. ఒకదాన్నేమో క్రియాత్మక అసంక్రామ్యత, రెండవదేమో నిష్క్రియాత్మక అసంక్రామ్యత. అట్లాగే ఆర్టిఫిషియల్లీ అక్వైర్డ్ అంటే ఈ స్పెసిఫిక్ ప్రత్యేకమైన అసంక్రామ్యతను కూడా తిరిగి మళ్ళీ కృత్రిమ ప్రత్యేకమైన అసంక్రామ్యతను కూడా తిరిగి 2 రకాలుగా విభజించారు. దాన్ని సహజ కృత్రిమ అసంక్రామ్యత లేదా దీన్ని క్రియాత్మక కృత్రిమ అసంక్రామ్యత అని, రెండవ దాన్ని నిష్క్రియాత్మక కృత్రిమ అసంక్రామ్యత అంటారు. అయితే ప్రతిదాన్ని అంటే ఇక్కడ సహజ కృత్రిమ అసంక్రామ్యత అనేది మళ్ళీ మనం గమనిస్తే ఇందులో ముఖ్యంగా సహజంగా శరీరము యాంటీజెన్స్ ప్రవేశించినప్పుడు స్పందించే తీరు పైన ఉంటుంది. సో ఈ క్రియాత్మక అసంక్రామ్యత, నిష్క్రియాత్మక అసంక్రామ్యతలో చూస్తుంటే, క్రియాత్మకలో తీసుకుంటే ఏదైనా మనకి ప్రతిజనకము ప్రవేశించిన తర్వాత అప్పుడు ఏం ఉత్పత్తి అవుతాయి? యాంటీబాడీస్ ఉత్పత్తి అవుతాయి. సో ప్రతిజనకము ప్రవేశించిన తర్వాత యాంటీబాడీస్ ఉత్పత్తి అవుతాయి. దాన్ని ఏమంటాము? క్రియాత్మక సక్రియ అసంక్రామ్యత. అంటే ఎగ్జాంపుల్ మనకు జలుబు కావడము లేదా దగ్గు తలగడం ఇలాంటివి తీసుకుంటే ఇవి సహజంగా వస్తాయి. వచ్చిన తర్వాత అవి వారంలో లేదా 4-5 రోజుల్లో లేదా 7 రోజుల్లో అవి తగ్గిపోతాయి. అలాంటి దాన్ని ఏమన్నామంటే సహజ కృత్రిమ క్రియాత్మక అసంక్రామ్యత అన్నాం. అయితే రెండవది నిష్క్రియాత్మక అసంక్రామ్యత. సహజ కృత్రిమ అసంక్రామ్యతలో ఇంకోటి ఉంది, అది నిష్క్రియాత్మక అసంక్రామ్యత. దాన్ని పాసివ్ అసంక్రామ్యత అంటారు. ఇది అలా కాకుండా ఇది కూడా సహజంగానే యాంటీబాడీస్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. కానీ ఉత్పత్తి అయ్యేవి తల్లి నుండి. ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే తల్లిలో ఉత్పత్తి అయిన సహజ అసంక్రామ్యతకు సంబంధించిన యాంటీబాడీస్లు గర్భాశయంలో పెరుగుతున్న పిండానికి సరఫరా కావడం. అంటే సహజంగా తల్లి జీవిలో యాంటీబాడీస్ ఉత్పత్తి అయినాయి, కానీ అవి పిండానికి సరఫరా చేయబడ్డాయి. కాబట్టి దీన్ని సహజ కృత్రిమ నిష్క్రియాత్మక అసంక్రామ్యత అని పిలుస్తాం. సహజ కృత్రిమ నిష్క్రియాత్మక అసంక్రామ్యత. సో ఇది రెండవ రకానికి చెందింది. అయితే ఈ కృత్రిమ అసంక్రామ్యత, కృత్రిమ అసంక్రామ్యత అనేది మళ్ళీ 2 రకాలుగా చెప్పుకున్నాం. సేమ్ సహజ కృత్రిమ అసంక్రామ్యత ఎట్లనో కృత్రిమ అసంక్రామ్యత కూడా అట్లాగే ఉంటుంది. దాంట్లో కూడా మళ్ళీ క్రియాత్మక కృత్రిమ అసంక్రామ్యత, నిష్క్రియాత్మక కృత్రిమ అసంక్రామ్యత అని 2 రకాలుగా ఉంటాయి. అయితే క్రియాత్మక కృత్రిమ అసంక్రామ్యత అనేది మనం తీసుకుంటే ఇవి కూడా ప్రతిజనకాలు ప్రవేశించిన తర్వాత అంటే ఉత్పత్తి చేసే యాంటీబాడీస్. ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు మనకి వ్యాక్సిన్స్ అనేటివి ఉన్నాయి. సో వ్యాక్సిన్స్ అనేటివి ఏంటి అంటే ప్రతిజనకము రాకముందే, ప్రతిజనకము అనేది లేదా యాంటీజెన్ అనేది శరీరంలోకి ప్రవేశించకముందే చంపిన ప్రతిజనకాన్ని లేదా క్రియారహితం చేసిన ప్రతిజనకాన్ని
మన శరీరంలోకి వ్యాక్సిన్ రూపంలో ఇస్తారు. అలా వ్యాక్సిన్ రూపంలో ఇచ్చే అంటే ప్రతిజనకాలు ప్రవేశించక ముందుగానే మనకు వ్యాక్సిన్ రూపంలో మనలోకి ప్రవేశపెడితే దాన్ని కృత్రిమ క్రియాత్మక అసంక్రామ్యత అంటారు. అంటే బీసీజీ టీకా కానీ, టీకాలు ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే టీకాలని చంపిన టీకాలు ఇవి క్రియారహితం చేసిన సూక్ష్మజీవులే. ఈ టీకాలని మన శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తే అవి మనకేం చేయవు, అప్పుడు న్యూట్రల్గా ఉంటాయి. అప్పుడు మన శరీరం ఈ చనిపోయిన సూక్ష్మజీవుల్ని గుర్తించి అప్పుడు వేటిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది, యాంటీబాడీస్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. సో ఇదొక రకమైన కృత్రిమ సహజ అసంక్రామ్యత. సో ఇక నాలుగోది తీసుకుంటే దాన్ని ఏమన్నాం, నిష్క్రియాత్మక కృత్రిమ అసంక్రామ్యత. సహజ కాదు, కృత్రిమ అసంక్రామ్యత. సో ఈ నిష్క్రియాత్మక కృత్రిమ అసంక్రామ్యత అనేది మనం గమనిస్తే, సో దీంట్లో ఏముంటాయి, ఇంజెక్షన్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మన దేహంలో ఒక యాంటీజెన్కి సంబంధించిన యాంటీబాడీస్ ఉత్పత్తి కాలేదు, మన శరీరం వాటిని ఉత్పత్తి చేయదు. కాబట్టి వేరే జీవిలో దానికి సంబంధించిన యాంటీబాడీస్ని ఉత్పత్తి చేసి ఆ యాంటీబాడీస్ని మన శరీరంలోకి ప్రవేశపెడితే దాన్ని ఏమనాలి, నిష్క్రియాత్మక కృత్రిమ అసంక్రామ్యత అనాలి. సో అట్లా అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి హార్స్ తీసుకుందాం. కొన్ని జీవుల్లో ఈ హార్స్ లేదా గుర్రంలో ఉత్పత్తి చేసిన యాంటీబాడీస్ని మన శరీరంలోకి ప్రవేశపెడతారు. అలా మన శరీరంలోకి ప్రవేశపెడితే దాన్ని నిష్క్రియాత్మక కృత్రిమ అసంక్రామ్యత అని, ఇలా 4 రకాల అసంక్రామ్యత వ్యవస్థలు, కృత్రిమ అసంక్రామ్యత వ్యవస్థ. హలో స్టూడెంట్స్, this video is about the immunity. So immunity is a very important part in our body. It is a very important system in our body against the antigens. When the virus, bacteria and fungus or microorganisms are enter into our body is naturally fight with that antigens and neutralize that antigens. So that we are called as a natural immunity. So immunity actually 2 types. So immunity has a 2 types that we are called innate immunity, and second one we are called adaptive immunity. So innate immunity we are also called as a non-adaptive immunity. So non-adaptive immunity also called as a natural immunity. So this natural immunity, the first line of immunity, we are also called as the first line of immune response, because our bodies fight with antigens as a first line immune response, because our body is covered by mainly skin. So this skin we are called as a first line of immunity. When the antigens are try to enter into our body, that are stopped by the skin. So the skin is the number 1 first line of immune response. So that's why we are called as a natural immunity, because it is naturally present our body. And in the natural immunity or innate immunity or non-adaptive immunity, again that is salivary glands are present. These are present in our These are present in our body, which is secrete the saliva. So saliva is also one of the primary immunity that we are called first line of immunity. And number of organs means digestive system and respiratory system and our reproductive system. So these are all covered by that is mucus layers. These mucus layers that all are covered by mucus. That mucus is very important. That mucus we are called as a first line of immune response. So skin glands and saliva, which is secreted by the salivary glands, and mucus. So again that is in our that is eyes, the tears also produced from the eyes. So the tear is also contain antibodies from the
protect antigens. So tears also one of the first line of immune responses, right? And also in the reproductive system, that is naturally produced in the reproductive system, that we are called as a semen and ovary secretions. These are also release the antibodies as a substance to fight with microbes which are enter into our reproductive organs. So this is called as a innate immunity. Actually, in the innate immunity, the already that is natural immunity present in our body. When the antigens are enter into our body, then already our immune systems are protect from the antigens, that we are called first line of immune systems. So this first line of immune system or immune response present by the embryonic stage. It is produced at the time of embryo, which are present in our uterus. Then the development of the embryo is containing this from the embryo. Embryo, the innate immunity is present in our body. So means before the entry of the antigens, our immune system is ready to capture the antigen and neutralize the antigen. So this type we are called as a natural immunity. So second one is very slightly different with the natural immunity, that we are called as a adaptive immunity. So that we are called adaptive immunity. What is the meaning of adaptive immunity? Means the antigens are enter into our body. After entry of the antigens, our immune system is produce the antibodies based on the antigens. So which type of antigens are enter into our body? That antigens are analyzed in our body by the immune system and release the against of the antigens as a antibodies. So this is called as a specific specific immune system. So this is called as a specific immune system. Why? Because the antibodies are released based on the antigens. That's why we are called as a specific immune response or second line of immune response, that we are called second line of immune response. But in the first immune, that is natural immunity, there is no specific. The skin, the mucous membrane, the semen, tears, they are not for the specific antigens. They are fight with non-specific antigens. Whatever the antigens are enter, different type of antigens are enter into our body, they are neutralized by the natural immunity, that is innate immunity. But the adaptive immunity is different. Based on the entry of the antigens, the immunity is respond and analyze the antigen and respond to related antibodies to release the that is neutralize the antigens. So this is called as a adaptive immunity. So in the adaptive immunity, the two types of cells are released, that we are called as a T cells, and second one we are called as a B lymphocyte cells. These are very important in the adaptive immunity. They release the antibodies to against the specific antigen. So that's why adaptive immunity we are also called as a specific immunity, right? So this is the these are the two types of that is immunity. So based on the that is adaptive immunity, that is again adaptive immunity is divided into two types. That is we are called as a natural acquired immunity. Adaptive immunity we are also called as acquired immunity or specific immunity. Specific immunity is divided into, one is natural acquired immunity and the second one we are called as a artificial acquired immunity. So now we that is in the natural acquired immunity,
That is, you are observed that if the naturally release the antibody by the organ, that we are called active natural acquired immunity. If the body is depend on others, that we are called naturally antibodies present, but they are depend on others, that we are called as a passive natural adaptive immunity. So in the second that is acquired immunity, in the second type of acquired immunity, that we are called artificially acquired immunity, it is also divided in two types, active and passive immunity. So active artificially acquired immunity and passive artificially acquired immunity. So in this type of artificially acquired immunity, the organ is depend total on another response. So this is the artificially they gain antibodies, artificially they produce the antibodies. That's why we are called as a artificially acquired immunity. But in the naturally acquired immunity, our body is naturally responds to antigens, right? In the naturally acquired immunity, first one, suppose you are observed that first one that is immunity is there, that we are called active immunity, active natural immunity. So you observe that here that is active natural immunity is there. So here our body is naturally produce the antibodies or induce the antibodies for the by the specialized lymphocytes, right? Suppose generally we are suffer from the cold, and generally we are suffer from the that is cough. So when the cold and cough is present, our body is naturally produce the antibodies, and diseases are naturally that is recovered by the antibodies. So the response is natural here. But acquired, it is acquired. Why? Because the antigens, the cold antigens are entered, and the cough antigens are entered into our body. After entry of the antigens, our body is produce the antibodies, and in some days and some weeks, our body recovered by the antigens. So this is called naturally our body is produce the antigens and release that is neutralize the naturally our body is produce the antibodies against the antigens and neutralize the antigens activity. So this is called as a natural active acquired immunity, and second one we are called as a natural passive acquired immunity. So this is passive, not directly our body is produced antibodies. Directly our immune system is not produced antibodies. These antibodies are produced in other body, and they are naturally produced in other bodies, and they are enter into our bodies. So our system. So that is a best example is there, that we are called in the mother and babies, between the mother and babies. You are observed that the mother to fetus via placenta, or infant via the mother milk. That is infant via the mother milks. So in the childhood, in the babies or in the embryonic stage, the mother produce the antibodies. That antibodies enter into the embryo or babies by the milk. The milk is the one of the transporter to the antibodies from the mother to children. So this is here the antibody is produced naturally, but they transfer in the mother, they transfer to their children. So this is called as a passive natural adaptive immunity. But in the third one, but in the acquired artificially acquired immunity, it is very different. So this is called active artificially acquired immunity. So in the acquired immunity, artificially acquired immunity,
our body is not produced antibodies. Our body is not produced antibodies. When the vaccines are given to that organisms, when the vaccines are used, when the vaccines are given as a tika, so that vaccines induced our immune system. So vaccines induced our immune system, and that induced to produce the antibodies. So the polio vaccine is there. After given the vaccine, our body is released the antibodies against that vaccines. Actually, vaccines are they are called as a attenuated vaccines, because they killed virus. That killed virus used as a vaccines, and they give a as a by the injections as a use as a vaccines that killed virus, polio virus. Suppose example, polio virus is there. The polio virus is killed and used as a vaccine. That vaccine induced our immune system to produce it against the antibodies. So by the using of the vaccines, then our body is released the antibodies. So this is we are called as a active artificial immune system or immunity. But in the passive type of immunity, that is we are called as a passive type of immunity, that is adaptive immunity. So here it is different. Actually the antibodies are produced in other animals. Suppose horse is there, the horse produced that antibodies, but these are transferred from the other animal to the suffering organisms by the injection. So here this type of antibodies are not produced in our body. So our body is not produced this type of antibodies. That antibodies are only produced in other animals. That antibodies transferred through the injection into the this suffering animal. So this type of transfer of the antibodies we are called as a passive artificial adaptive immunity. So this is the